Hello dears, welcome back to the English class. Today we are going to see 11th standard supplementary unit 4 with the photographer by Stephen Leacock. Okay, nama inga in India we are pronouncing it as photographer, but the correct phonetic transcription is photographer. Okay, so we can pronounce as the same phonetic transcription. Now we are going to know about the author. Now listen here about the author. Stephen P.H. Butler Leacock, FRSC. 1869 it is, 1986 is given, but it is wrong. See here, this year பிறந்த வருஷம் தப்பாக கொடுத்துருக்கு. டெத் வந்து 1944னா அதை தாண்டி எப்படி பிறந்திருப்பாரு. ஸோ திஸ் இயர் இஸ் ராங். யூ ஹாவ் டு திஸ் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த ரெஃபரன்ஸ் புக். இட் இஸ் 1869. Can you guess in this year our father of our nation, Mahatma Gandhi also was born in 1869. So here also Stephen Butler Leacock was born on 1869. Change this year. This is wrong. So change this year as 1869 to 1944. Was a Canadian teacher, political scientist, writer and humorist. Canadian teacher. Teacher இருந்துக்கிறாரு. Canadian language, political scientist, writer, humorist. எழுத்தாளர் அப்புறம் நகைச்சுவையாளர். He was educated at Upper Canada College in Toronto and the University of Toronto, from which he graduated in 1891. He received a fellowship in political economy and took his PhD in 1903. Political economy, அதில் வந்து அரசியல் பொருளாதாரம், அதில் வந்து ஒரு ஃபெல்லோஷிப், அவரும் அதில் வந்து ஃபெல்லோஷிப் உறுப்பினராக இருந்துக்கிறாரு. அதில் வந்து பிஹெச்டி வந்து 1903 அதில் வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமி அப்படின்ற அந்த சப்ஜெக்டில் பிஹெச்டி பட்டம் வாங்கியிருக்கிறார். Between the years 1915 and 1925, he was the best-known English-speaking humorist in the world. இங்கிலீஷில் அவர் பேசும்போது நல்ல ஹியூமரிசமாக பேசக்கூடிய டேலண்ட் வந்து அவருக்கு இருக்குது. அவர் வந்து அதில் பாப்புலராக இருந்துக்கிறார். He is known for his light humor along with criticism of people's follies. People's follies means மக்களுடைய தவறுகளை அல்லது சொசைட்டியில் நடக்கக்கூடிய தவறுகளை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி அது தப்புன்றதை சுட்டி காமிச்சு அவருடைய லைட் ஹியூமர் அதை வந்து ஒரு சிரிப்பான நகைச்சுவை மூலமாக அந்த தப்பை வந்து அவர் சுட்டி காமிக்கிறார். Sunshine Sketches of a Little Town, Arcadian Adventures, With the Idle Rich, Economic Prosperity in the British Empire, The Dawn of Canadian History, Moonbeams from the Larger Lunacy, The Unsolved Riddle of Social Justice, My Discovery of England, Wet, Wit and Dry Humor are some of his brilliant writings. இவருடைய brilliant writings நிறைய கொடுத்துக்கிறாங்க, அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க. Okay. Now this lesson is also full of humorism, and also it is he proves his criticism. See here, criticism of people's follies. No, he proves this in this lesson also. He criticized the photographer's work here in this story. Okay, very humorous this one. So here this story with the photographer by Leacock has the theme of insecurity, anger, appearance, confidence, acceptance and control.
Okay, so now we are going to see this. I think you have also been visited photo studio, isn't it? Photo studio. Now you see here how we are having mobile phones. In that we have had the facility of taking photos in that phone itself. So whatever we are black or our features are somewhat ugly, we can edit that photograph in a beautiful manner as to uh, crop and giving many colors and all. Like that we are changing our uh, original face, isn't it? So here in the olden days, how they have taken photographs, and how that we are going to see this in this story. See here, photographs capture memorable moments. They fill us with nostalgia. மெமரபிள் மொமெண்ட்ஸ் ஃபோட்டோ நம்ம எதுக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அழகாக இருக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கு எடுக்கலை. நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் நம்ம எப்படி எப்படி அழகாக இருக்கிறோமோ அதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டோன்னா பின்னாடி அந்த அழகெல்லாம் நமக்கு இழக்கக்கூடிய சான்சஸ் வரும். வயசு ஆக ஆக நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் கொஞ்சம் அழகு குறையக்கூடிய நேரம் வரும். அப்போ இதை பார்த்து நம்ம அப்படி எப்படிலாம் நல்லா அழகாக இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து ரசிச்சுக்கிடக்கூடியதும் அதுக்காகவும் நம்ம வந்து ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுக்கிறோம். அப்புறம் ஒரு விசேஷம், ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஒரு செலிப்ரேஷன், ஒரு ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு வரும்போது அதை நம்ம ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கிறதுனால பின்னாடி அதை வந்து ரிமெம்பரன்ஸ்க்காக, நம்மளோட மெமரபிள் மொமெண்ட்ஸ்க்காக அதை எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் வாட் ஆர் த occasions when photographs are taken? Example, birthday parties and many other occasions you have to write here. Okay, see this olden days photos, black and white. See here. Okay, here is a story with the photographer where the narrator visits the studio to have his photograph taken. His experience with the professional photographer turns out to be an unforgettable one. அவர் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸ்டுடியோ போனார். அங்கே அவரை வச்சு எடுத்த ஃபோட்டோவை, அதனுடைய அனுபவம், அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சியாக்கிறதுனால இந்த லெசனில் அதை நமக்கு பாடமாக கொடுத்து அதில் வந்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபருடைய போலித்தனத்தை அல்லது அவருடைய மிஸ்டேக்ஸை இங்கே சுட்டி காமிக்கிறார். ஓகே, okay, it starts here. First he starts like this: I want my photograph taken. See, I here refers to the author Stephen Leacock. Okay, I want my photograph taken, I said. The photographer looked at me without enthusiasm. ஸோ போயிட்டு ஸ்டுடியோவில் போய் எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து இவரை பார்த்து ஒரு வித்தவுட் என்தூசியாசம் மீன்ஸ் வித்தவுட் இன்ட்ரெஸ்ட், without having interest, he just looked at him. He was a drooping man in grey suit. Drooping means bending, கொஞ்சம் வளைஞ்சிக்கிட்டு அப்படி கொஞ்சம் கூன் போட்டு அப்படி இருக்கிறாரு. He was a drooping man in grey suit. கிரேனா ஒரு ஆஷ் கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாம்பல் நிற சூட்னா பேண்ட். with the dim eye of a natural scientist. அவரோட ஐ கூட வந்து டிம்மாக இருக்கும், நல்லா பார்வை இல்லாமல் கூச்ச இப்படி பார்க்குற மாதிரி. டிம் ஐ ஆஃப் எ நேச்சுரல் சயின்டிஸ்ட், ஒரு சயின்டிஸ்ட் எப்படி கூர்ந்துக்கிட்டு எப்படி பார்ப்பாரோ அப்படி அவருடைய கண் இருக்குது. பட் there is no need to describe him. Everybody knows what a photographer is like. அவரை வந்து அவ்வளவு டிஸ்கிரைப் பண்ண தேவையில்லை, ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் தெரியும் ஃபோட்டோகிராஃபர்ன்றவர் எப்படி இருப்பாருன்னு சொல்லி சொல்கிறார். Sit there, he said, and wait. என்ன சொன்னார்? அங்கே உட்காருங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சொல்கிறார். I waited an hour. வெயிட் பண்ண சொன்னால் ஒரு 5 minutes or 10 minutes கூட ஆகிக்கலாம். ஆனால் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிக்கிறாங்க? I waited an hour. ஒரு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுறார்.
I read the Ladies' Companion for 1912, the Girls' Magazine for 1902, and the Infant's Journal for 1888. See here, this story was in the past form. Every verb is in the past form. இது வந்து கடந்த காலத்தினுடையதை அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்லேயே இந்த கதை வந்திருக்கு. இங்கே உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் வரலாம். இங்கே READ தானே கொடுத்துருக்கு. Why don't we read as read, but why we are pronouncing it as read? That you may have doubt, but here you listen this verb. So for this read, this verb, present tense is read, past tense READ, read தான், but we have to pronounce it as read. READ தான் எல்லா டென்ஸுக்குமே வரும். ஆனால் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு வரும்போது we have to pronounce it as read. RED readன்ற pronunciation, but the spelling is read only. Have you understood? So here it is in the past form. So when we are reading it in the past form, we should pronounce it as I read. Okay. So here I read the Ladies' Companion for 1912. So on the 1 hour he was just looking at the magazines. See here, the Ladies' Companion for 1912, the Girls' Magazine for 1902, and the Infant's Journal for 1888. இதெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கார். I began to see that I had done an unwarrantable thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuits with a face like mine. See here, I began to see that I had done an unwarrantable thing means some wrong thing or illegal thing, unwarrantable. I had done an unwarrantable thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuits. Pursuits means quest, அதாவது ரொம்ப ஆசையா அல்லது லாங்கிங்காக இருக்கிற scientific pursuits with a face like mine. என்னோட ஃபேஸ் மாதிரி தான் அவரோட ஃபேஸும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். After an hour, the photographer opened the inner door. So 1 hour கழிச்சு உள்ள அந்த டோரை திறக்கிறாரு. Come in, he said severely. Severely it is given. So how he could have called him come in, like that he would have called him. Okay, come in, he said severely. I went into the studio. இப்போ அந்த ஸ்டுடியோக்குள்ளே போகிறாரு. Sit down, said the photographer. உட்காருங்க அப்படி சொல்கிறாரு. I sat down in a beam of sunlight filtered through a sheet of factory cotton hung against a frosted skylight. See, அந்த ரூம், அந்த ஸ்டுடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாரு. பழைய காலத்து ஸ்டுடியோ வந்து I sat down in a beam of sunlight. ஒரு சன்லைட்டினுடைய ஒளி வரக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஒளி வந்து filtered through a sheet of factory cotton. ஃபேக்ட்ரி காட்டன்னா மேலே ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி ஒரு ஃபேக்ட்ரி காட்டன் அவருக்கு மேலே ஹங் பண்ணிகிட்ருக்கு. அதில் வந்து அந்த சன்னோட லைட் வந்து ஃபில்டர் ஆகி லைட்டாக நம்மளோட ஃபேஸில் வந்து அது வெளிச்சம் கொடுக்குது. The photographer rolled a machine into the middle of the room and crawled into it from behind. இவர் அந்த ஸ்டுடியோவில் உட்காந்துக்கிறாரு. இப்போ அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து rolled a machine into the middle of the room. ஒரு மெஷினை இப்போலாம் வந்து கையிலே தூக்கிட்டு வர்றாங்க கேமராவை. அப்போல்லாம் வந்து ஒரு மிஷினாக இருக்கும், அது ஸ்டாண்டிங் மிஷினாக இருக்கும். அதை அப்படியே உருட்டிக்கிட்டே ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்து அந்த ரூமுனுடைய மிடில் வச்சு அண்ட் crawled into it from behind. அதுக்கு பின்னாடி அவர் crawled மீன்ஸ் இதை பிடிச்சிக்கிட்டே அப்படியே ஊர்ந்து வர்ற மாதிரி வர்றார். He was only in it a second, just time enough for look at me, and then he was out again, tearing at the cotton sheet and the window panes with a hooked stick, apparently frantic for light and air. He was only in it a second. அதுக்குள்ள அந்த மிஷினுக்குள்ள வந்து ஒரு செகண்ட் தான் இருந்தார். just time enough for one look at me. அப்புறம் ஒரு அந்த மிஷின் மூலமாக இவருடைய ஃபிகர் பார்க்குறாரு, இது எப்படி இருக்குன்னு. And then he was out again. திருப்பி வெளியே வந்தார்.
tearing at the cotton sheet and the window panes with a hooked stick, apparently frantic for light and air. ஸோ அந்த விண்டோ பேன்ஸை வந்து ஹூக்குடு ஸ்டிக்கை வச்சு அதெல்லாம் திறந்து விட்டு லைட்டும் ஏரும் கிடைக்கும்படியாக அந்த சரி பண்ணுறார். ஓகே. And then he crawled back into the machine again and drew a little black cloth over himself. See here, this is the photographic machine. See here, it can be rolled to somewhere by the rolling wheels under this. And then when the photographer is taking photos, he would stand in behind the machine and put a cloth over him. அவருக்கு மேலே ஒரு துணி போட்டுக்கிடுவார். அப்படி ஒரு டார்க்காக அவர் ஆக்கிக்கிட்டு தான் அந்த ஃபோட்டோவை முந்தைய காலத்தில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோவை நல்லா எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. லுக் அட் திஸ். and drew a little black cloth over himself. அவர் மேலே ஒரு black cloth-ஐ அவர் மேலே போட்டுக்கிறாரு. This time he was very quiet in there. I knew that he was praying. I kept still. ஸோ அந்த மிஷினுக்கு பின்னாடி போய் அவர் மேலே ஒரு துணியை போட்டுக்கிட்டு சைலண்ட்டாக இருக்கிறார், குவைட்டாக இருக்கிறாரு. ஸோ த ஆத்தர் தாட் தட் ஹி வாஸ் ப்ரேயிங், ப்ரேயர் பண்ணுறாரு, அவர் ஜெபம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் சரி ப்ரேயர் பண்ண நம்ம அமைதியாக உட்காரும் சொல்லி ஐ கெப்ட் ஸ்டில்னா வித்தவுட் மொபைல், மூவபிள், அண்ட் ஹி வாஸ் சிட்டிங் ஸ்டில் without moving. When the photographer came out at last, he looked very grave and shook his head. இப்போ அதை விட்டு வெளியே வர்றாரு. வந்த உடனே இவரை பார்த்து வெரி கிரேவ் மீன்ஸ் வெரி சீரியஸ் அண்ட் ஷூக் ஹிஸ் ஹெட். ரொம்ப சீரியஸாக இவர் மூஞ்சை பார்த்துட்டு ஷூக் ஹிஸ் ஹெட்னா நல்லாவே இல்லை, என்ன உங்கள் ஃபேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறாரு. த ஃபேஸ் இஸ் குவைட் ராங் ஹி செட். உங்கள் ஃபேஸ் ரொம்ப தப்பாக இருக்குதே சொல்கிறார். என்ன அசிங்கமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போகலாம், இல்லை நல்லா இருக்கும் ஒரு அழகாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போகலாம். ராங் மீன்ஸ் என்னது? மனுஷனுடைய முகமே இல்லாமல் இருக்கோ? ஆனால் வாட் ஹி வாஸ் டெல்லிங் தட் த ஃபேஸ் இஸ் குவைட் ராங் ஹி செட். அப்போ உடனே இவர் ஐ நோ ஐ ஆன்சர்ட் குவைட்லி ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் நோன் இட். அப்போ சொல்கிறாரு, எனக்கு தெரியும் என் மூஞ்சி நல்லா இல்லை தான், அது ராங்காக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும், எப்போவுமே நான் அப்படி தான் எனக்கு தெரியும் சொல்கிறார். ஹீ சைடு மீன்ஸ் ரொம்ப பெருமூச்சுறார் அப்படின்னு. ஐ திங்க் ஹீ செட் த ஃபேஸ் would be better 3/4 full. இப்போ என்ன சொல்கிறாரு, நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஃபேஸ் would be better 3/4 full. 3/4 முக்கால் இது ஃபுல்லாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி சொல்லி அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் அவருடைய ஃபேஸை பார்த்து சொல்கிறாரு. ஐ எம் ஷியோர் இட் வுட், I said enthusiastically, for I was glad to find that the man had such a human side to him. So would yours. In fact, I continued, how many faces one sees that are apparently hard, narrow, limited, but the minute you get them 3/4 full, they get wide, large, almost boundless in. Okay, இவர் என்ன சொல்கிறார்? I am sure it would. ஆமாம், அது 3/4 ஃபுல்லாக தான் நல்லா தந்துருக்கும். ஐ செட் enthusiastically, for I was glad to find that the man had such a human side to him. So would yours. In fact, I continued. So would yours. நான் உங்களதும் அப்படித்தான். In fact, I continued, how many faces one sees that are apparently hard, narrow, limited, but the minute you get them 3/4 full, they get wide, large, almost boundless in. But the photographer had ceased to listen. He came over and took my head in his hands and twisted it sideways. ஆனால் ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து அவர் பேசுறதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு சீஸ்டு மீன்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் அவர் பேசுகிறத கேட்குறதுக்கு. He came over and took my head in his hands and twisted it sideways. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர்கிட்ட வந்து அவருடைய ஹெட்டை எடுத்து கையில் வச்சுக்கிட்டாருன்னா தலையை அறுத்து கையில் வைக்கிறது இல்லை, தலையை வந்து இப்படி அப்படின்னு திருப்பி அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்கள்ல ஃபோட்டோகிராஃபர், அது மாதிரி செய்கிறார். அண்ட் ட்விஸ்டட் இட் சைட்வேஸாக அந்த தலையை வந்து திருப்புறார்.
I thought he meant to kiss me and I closed my eyes. ஸோ அவர் வந்து கையை வச்சு தலையை அவருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சைடில் திருப்பி குனிஞ்சு செய்யும்போது இந்த ஆத்தர் நினச்சிக்கிட்டாரு இவர் வந்து நம்மளை கிஸ் பண்ணுறதுக்கு வராரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை முடிக்கிறார். I thought he meant to kiss me and I closed my eyes, but I was wrong. ஆனால் அவருக்கு கிஸ் பண்ண வரான்னு கண்ணை மூடிக்கிட்டாரு. ஆனால் அவர் அதுக்கு வரல. இவர் வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டார். And then he twisted my face as far as it would go and then stood looking at it. ஸோ என்னோட ஃபேஸ் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு போகுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு அதை ட்விஸ்ட் பண்ணி திருப்பி பார்க்குறாரு. அண்ட் தென் ஸ்டூட் லுக்கிங் அட் இட். இப்போ என்னைய வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து அந்த கேமரா வந்து பார்க்குறாரு. ஹி சைட் அகெயின். சைட்னா இங்கே திருப்பியும் பெருமூச்சு விடுறது. அதான் அவருக்கு பிடிக்கல. ஐ டோன்ட் லைக் த ஹெட் ஹீ செட். எனக்கு இந்த உங்களோட தலையை பிடிக்கலையே சொல்கிறார். தென் ஹீ வெண்ட் பேக் டு த மெஷின் அண்ட் டுக் அனதர் லுக். அதுக்கப்புறம் மெஷின் கிட்ட போய் இன்னொரு லுக் பார்க்குறாரு. ஓப்பன் த மவுத் அ லிட்டில். கொஞ்சம் வாய் திறந்துங்க பார்க்கலாம் சொல்கிறார். ஹீ செட். ஐ ஸ்டார்டட் டு டூ ஸோ. சொன்ன மாதிரியே கொஞ்சம் லேசாக வாயை திறக்கிறார். க்ளோஸ் இட் ஹி ஆடட் குயிக்லி. ஸோ வாயை திறந்தால் இன்னும் அசிங்கமாக இருக்குது. ஸோ க்ளோஸ் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லிடுறார். தென் ஹீ லுக்ட் அகெயின். க்ளோஸ் பண்ண பிறகு திருப்பி பார்க்குறாரு. த இயர்ஸ் ஆர் பேட். காது ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கே ஹீ செட் சொல்கிறார். ட்ரூப் தம் எ லிட்டில் மோர். ட்ரூப்னா அதை வந்து கொஞ்சம் நான் சொல்கிறது இப்படி தலையை விடுங்க கீழே, அதை வந்து குனிகிற மாதிரி அதை தொங்குற மாதிரி விடுங்க அப்படி சொல்கிறாரு. காதை போய் தொங்குற மாதிரி விட முடியுமா? ட்ரூப் தெம் எ லிட்டில் மோர். தேங்க்யூ. அவர் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோடனே தேங்க்யூ சொல்கிறாரு. நவ் தி ஐஸ். இப்போ உங்கள் ஐஸ் கண்ணை பாருங்கள். ரோல் தம் இன் அண்டர் த லிட்ஸ். கண்ணை வந்து லிட்ஸ்னால் அந்த மூடக்கூடிய அந்த ஐ லிட்டு இமை, அந்த இமைக்கு நேராக நடுவில் கொண்டு வைங்க, நேராக பாருங்கள் சொல்கிறார். புட் த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் த நீஸ். முட்டி மேலே கையை அப்படி வைங்க. ப்ளீஸ் அண்ட் டேர்ன் த ஃபேஸ் ஜஸ்ட் அ லிட்டில் அப்வர்ட். கொஞ்சம் மேலே அப்படி பாருங்கள், லிட்டில் அப்வர்டாக மேலே தூக்குங்க. எஸ், தேட்ஸ் பெட்டர். நவ் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் த லங்ஸ். இப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்குது, கொஞ்சம் பரவாயில்ல. இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் லங்ஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள். லங்ஸ் உள்ளே இருக்குது, அதனால் ஃபோட்டோவை எடுக்க போகிறாரு. அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அப்படியே விரிக்க சொல்கிறார். அதாவது மூச்சு விட சொன்னால் அந்த லங்ஸ், அந்த செஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் இப்படி எந்திரிச்சு அப்ரைட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். நவ் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் த லங்ஸ். ஸோ அண்ட் ஹம்ப் த நெக். தட் இஸ் இட். ஹம்ப் த நெக்கை கொஞ்சம் மேலே தூக்குங்க அப்படி சொல்கிறார். அண்ட் ஜஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் த வேஸ்ட். அண்ட் ட்விஸ்ட் த ஹிப் அப் டுவர்ட் த எல்போ. நவ் ஹிப்பை ட்விஸ்ட் பண்ணி, எல்போனா இந்த முழங்கை, அதை கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி இந்த இடுப்புக்கு கீழே வைங்க அப்படி சொல்கிறார். I still don't quite like the face. It's just a trifle too full. But இன்னும் எனக்கு உங்களோட ஃபேஸ் பிடிக்கல. இது இன்னும் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் இது வந்து ரொம்ப டூ ஃபுல் பட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஐ ஸ்வங் மை செல்ஃப் ரவுண்ட் ஆன் த ஸ்டூல். ஸ்டூல் அப்படியே ஸ்விங்கனுடைய பாஸ் ஃப்ரம் த ஸ்வங், அப்படியே அதை மூவ் பண்ணிக்கிறது. ஸ்டூல்லே மூவ் பண்ணுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி திரும்பி உட்கார்ந்தாரு. ஸ்டாப், ஐ செட் வித் எமோஷன், பட் ஐ திங்க் வித் டிக்னிட்டி. திஸ் ஃபேஸ் இஸ் மை ஃபேஸ். இட் இஸ் நாட் யுவர்ஸ், இட் இஸ் மைன். I've lived with it for 40 years and I know it's false. I know it's out of drawing. I know it wasn't made for me, but it is my face, the only one I have. I was conscious of a break in my voice, but I went. See here. ஸோ ஒன்றா சொல்கிறாரு, இது சரியில்லை, தலை சரியில்லை, காது சரியில்லை, கண்ணை வந்து லிட்டுக்குள்ளே வைங்க எல்லாம் சொல்லிவிட்டு, ஆனாலும் எனக்கு நீங்கள் உங்களோட பிடிக்கலையே, இது நல்லாவே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி, உங்கள் ஃபேஸ் நல்லாவே இல்லைன்ற மாதிரி திருப்பி சொல்கிறார். அப்போ அவர் வந்து ஸ்டாப்னு சொல்கிறார். ஐ செட் வித் இமோஷன். இவருக்கே இமோஷன் ஆயிடுச்சு. சும்மா என்னடா குறை சொல்லிட்டு இருக்கிறது, மூஞ்சி நல்லா இல்லைன்ற, 3/4 கொஞ்சம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்கிற, அப்புறமா காதை ட்ரூ பண்ணுன்ற, கண்ணை நடுவில் வைகின்ற, என்னது இது அப்படி சொல்லிட்டு இமோஷன் ஆகி, ஐ செட் வித் இமோஷன் பட் ஐ திங்க் வித் டிக்னிட்டி. ஆனாலும் எமோஷனாக காமிக்காமல் கோவப்படாமல் கொஞ்சம் டிக்னிட்டியாக என்ன பேசுகிறாரு. திஸ் ஃபேஸ் இஸ் மை ஃபேஸ். இந்த முகம் என்னோட முகம். இட் இஸ் நாட் யுவர்ஸ். இது உன்னோடது கிடையாது. இட் இஸ் மைன். இது என்னோடது. ஐவ் லிவ்டு வித் இட் ஃபார் 40 years அண்ட் ஐ நோ இட்ஸ் ஃபால்ஸ். 40 வருஷமாக இந்த என்னோட ஃபேஸு என்னோட உடம்புல தான் நான் இப்படி தான் அசிங்கமாக தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன்.
அதனுடைய தவறுகள் எனக்கு தெரியும். ஐ நோ இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் drawing. அது வந்து அதாவது நமக்கெல்லாம் வந்து இங்கே பிரம்மன் தான் படைப்பான்னு சொல்லுவாங்க. கடவுள் வந்து எனக்கு வந்து அந்த படைப்பை டிராயிங் கொடுக்கும்போது நல்லா கொடுக்கலையா இருக்கலாம். ஐ நோ இட் வாசன்ட் மேட் ஃபார் மீ பட் இட் இஸ் மை ஃபேஸ். எனக்குன்னு நான் எப்படி ஆசைப்பட்டனோ அப்படி என் முகம் இல்லை தான், ஆனால் அது என்னுடைய முகம் தானே. த ஒன்லி ஒன் ஐ ஹேவ். ஒரே ஒரு முகம் தான் எனக்கு இருக்குது. ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக நான் வேறு முகம் மாற்றிட்டு வரலாம் அப்படின்னு கிடையாது. ஐ வாஸ் கான்ஷியஸ் ஆஃப் எ பிரேக் இன் மை வாய்ஸ். இப்படி சொல்லும்போது அவருக்கு அப்படியே பிரேக் இன் மை வாய்ஸ்னா குரல்லாம் தழுக்குது. அவருக்கே கஷ்டமாக இருக்குது. எவ்வளவு தான் சும்மா இது நல்லா இல்லை அது நல்லா இல்லை அசிங்கமாக இருக்கிற அப்படி சொல்ல முடியும். பட் ஐ வெண்ட் ஆன் சச் அஸ் இட் இஸ். ஐ ஹவ் லேர்ன் டு லவ் இட் அண்ட் திஸ் இஸ் மை மவுத் நாட் யுவர்ஸ். இந்த வாய் என்னோடது, உன்னோடது கிடையாது. தீஸ் இயர்ஸ் ஆர் மைன் and if your machine is too narrow, here I started to rise from the seat. உன்னோட மிஷின் சரியில்லாட்டினா நான் இந்த இடத்த விட்டு எந்திரிச்சு போய்க்கிறேன் அப்படி சொல்கிறார். அதனால் ஸ்னிக், இந்த ஸ்னிக் அப்படின்றது ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடிய அந்த சவுண்டு. ஓகே, ஸ்னிக் எடுத்துட்டார் ஃபோட்டோ. The photographer had pulled a string. The photograph was taken. I could see the machine still staggering from the shock. அந்த ஸ்ட்ரிங்கை இழுத்து ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்தாச்சு. ஐ குட் see the machine still staggering means here it is given. Staggering means shaking or vibrating. அந்த மிஷினில் வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கும்போது அந்த மிஷின் வந்து வைப்ரேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஃப்ரம் த ஷாக்லேருந்து அந்த வைப்ரேட் ஆகக்கூடிய சத்தம் இன்னும் கேட்குது. I think, said the photographer, pursing his lips in a pleased smile, that I caught the features just in a moment of animation. You know what is animation? It is an excitement. In the moment of excitement, உங்களோட ஃபீச்சர்ஸை வந்து ஒரு in a moment, ஒரு மொமெண்ட்டில் எடுத்தாச்சு. pursing his lips in a pleased smile. பர்சிங் மீன்ஸ் பர்ஸ் எப்படி நம்ம மூடுறோமோ அது மாதிரி பல்லு தெரியாமல் அப்படி லிப்ஸில் ப்ளீஸ்டு ஸ்மைலை கொடுத்துட்டு சொல்கிறார். ஸோ ஐ செட் பிட்டிங்லி, ஃபீச்சர்ஸ் யூ டென்ட் திங்க் ஐ குட் அனிமேட் தெம் ஐ சப்போஸ், பட் லெட் மீ see the picture. ஃபீச்சர்ஸை வந்து அனிமேஷன் பண்ண போகிறீங்களா? அனிமேஷன்றது வந்து இங்கே எக்ஸைட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்ததை விட அந்த ஃபோட்டோவை வந்து வேறு இதெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸை அதை இதை மாற்றி அவங்கள அழகாக்கி வேறு மாதிரி காமிக்கிறது தான் அனிமேஷன். இங்கே அனிமேஷன் படிக்கிறாங்கல்ல, ஆமாம், அசிங்கமாக இருக்கிறவங்க கூட அழகாக காமிச்சிடுவாங்க. உடனே இவர் பிட்டிங்லி மீன்ஸ் கொஞ்சம் கசப்பா. ஸோ ஐ செட் பிட்டிங்லி, ஃபீச்சர்ஸை you didn't think I could animate them, I suppose, but let me see the picture. எங்கே நான் அந்த பிக்சரை பார்க்கட்டும்னு சொல்லி கேட்குறார். Oh, that's nothing to see yet, he said. I have to develop the negative first. Come back on Saturday and I'll let you see a proof of it. அது ஃபஸ்ட்டு நான் நெகட்டிவ் தான் டெவலப் பண்ணுவேன். நெகட்டிவ்னால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. இப்போ உள்ள காலத்தில், பழைய காலத்தில் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது நெகட்டிவ் தான் ஃபஸ்ட் எடுப்பாங்க. அந்த நெகட்டிவை வந்து வாஷ் பண்ணி அதை கழுவி அப்புறம் தான் அந்த நெகட்டிவில் இருக்கிறத பாசிட்டிவ் ஃபோட்டோவாக மாற்றுவாங்க. ஸோ அந்த நெகட்டிவை வந்து ஃபஸ்ட் டெவலப் பண்ணுவேன். நீ சாட்டர்டே வந்து ஐ லெட் யூ see a proof of it. நீ வந்து உன்னோட ப்ரூஃபை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். சார் when the author come on Saturday, how will be the conclusion? We can see this in the second video. Okay, part 2. Before that, today's homework here it is for you. I think the poem Macavity. No, from that you have to write the paragraphs there. Task C, page number 129. Task C, read the poem and answer the following in a short paragraph of 8 to 10 sentences each. It is given 3 paragraphs have been given. You have to write the third paragraph. Describe the appearance and qualities of Macavity. Okay, that you have to write and send it to me through WhatsApp. I'll see you in the next video. Thank you.